I came from a broken home. My mother left my father and I when I was 6 months old. I was raised by my grandparents and my father and was literally a wild, uncontrollable, red-headed Irishman that had no self-control, no anything, and was allowed to do whatever he pleased. I hated school. I literally hated school. The only thing I really liked is airplanes and trains. I loved them, and I wanted to get a job at the airport, and I didn't care if I was just throwing baggage or whatever. If I was around airplanes, I would have been happy as a clam. But all that changed when I met Mary Patty and became a Christian, and when I was 21 years old. But I had no ambition whatsoever. I barely squeaked through high school, barely graduated from high school. And one of my teachers told my stepmother one time, she says, "Robert is so brilliant if he would just open a book." And I had no interest. Nu-i plăcea cartea, nu respecta regulile, nu credea în nimic. A fost renegat. Apoi viața i-a deschis uși neînchipuite și Steven l-a descoperit pe Dumnezeu, ortodoxismul și mai apoi România. Este diacon la Iași cu acordul Mitropoliei Moldovei, iar în 2013 s-a stabilit definitiv aici alături de soția sa, Mary Patty. Povestea lor îi inspiră pe cei deznădăjduiți. Experiența lor le dă putere, primind drept răsplată, necondiționată, bunătatea românilor. We only had one child, and he's deceased. He died 10 years ago. We have 4 grandchildren and a daughter-in-law, and of course, originally they said, you're crazy, but and that's what most of our friends and whatnot said. You're crazy. I said, you're not crazy if God says this is where I want you. First step was, first of all, becoming Orthodox. We found the Orthodox Church by the grace of God. And when we found it, we knew that it was home for us. And I had been a Protestant pastor for a couple of years and have been to Bible college and seminary and have 2 master's degrees in theology, and I wanted to pursue a career in the ministry, and it never materialized as a Protestant. And so I was still very much interested in following that path. We became Orthodox in '96, and in September of 1998, I believe it was, I was tonsured as a reader at our parish. And in April of 2002, I was ordained to the diaconate. And so I'm still now waiting for the next step to the priesthood, and that's now that I'm under the amaphorion of Metropolitan Theophan. It's his decision. We got thrown out of the Protestant church because I disagreed with a lot of the practices that were going on there because of my own study of the Holy Scriptures. I study the Holy Scriptures in the original language and historically and grammatically and literally. And I believe that there were certain things that needed to be done in the church and the way things needed to be organized. And the Protestants didn't see it that way, and finally they told us to, take a hike.
that time when friends of ours were visiting an Orthodox church and asked us to come with them to visit the church as well. And when I came, I fell very much in love with it. But then when I joined what we called a theological roundtable to discuss theology and to discuss practices in the church, and people were telling me, this is what we do in the Orthodox Church, and I kept saying, well, I've always believed that to be true. I've always practiced that. I've always thought that was right. And it was an instantaneous understanding that we had found the true church of Christ. Cu părintele diacon Steven m-am întâlnit prima dată în cadrul activităților de la Mitropolie, în cadrul sectorului de misiune, statistică și prognoză pastorală, el fiind la acel timp reprezentantul unui ONG creștin-ortodox din Statele Unite. Și a fost aici pentru o perioadă de 6 săptămâni. Stând aici, toți colegii de la Mitropolie am căutat să-l integrăm, să nu stea singur la slujbe, și atunci a început să vină pe la toate bisericile. S-a întâmplat, sigur, să ajungă și aici la biserica noastră și de aici n-am mai plecat. M-am întrebat foarte mult timp de ce anume a rămas aici și cred că răspunsul care l-am găsit a fost firescul cu care l-au primit oamenii, ca fiind de al casei. Era în perioada Apostolului Mare, erau pomenirea morților și știți că după rugăciune sunt parcovrigei, colăcei, biscuiți, lucruri de acestea foarte până la urmă simple și la îndemâna omului. Faptul că la sfârșitul slujbei toți îi oferau părintelui covrigi, pâiniți, țin minte și acum fața lui plină de bucurie, cum că oamenii îi dau lui și își umpluse la hotelul unde stătea și umpluse toate dulăpioarele cu astfel de biscuiți și toată ziua o suna preoteasă, pe doamna preoteasă în America și spunea cât de buni sunt oamenii cu el. I was in Cluj for 2 weeks and in Iași for 4 weeks, 6 weeks total. And the day that I had to leave, I mean, I was by myself. Mary Patty was home. I was here for 6 weeks by myself. And the day that I had to leave and realized I had to get on an airplane and go back home, I cried like a baby, and 2 men had to hold me up because I was so weak from just being so emotionally overcome by the fact that I had to leave and go home. When we first met, he just took a liking to me, and he encouraged me to come back again, and had, because I'll never forget when I had the opportunity to give a talk at his parish when I was first here in 2011. I'll never forget it. He looked at me and he just said to me, he said, "Father," he said, "you taught me something today." And I don't know, those words of saying something like that to me, a man who's been a priest for 20-some years, I mean, he looked at me and he said, "Father, you taught me something today." The people here were such wonderful and just unbelievably beautiful people. I mean, and I tell this to people and they don't believe me, but you walk down the street here in Iași and I have my cassock and my hat on and whatnot, and people say, "Saramona Parente." You walk down the street like that in America and they spit at you. He wrote me a blog every day while he was gone, had me translate it in from 10 pages down to 1 page to send to friends. And then he came home, he just was nonstop. "Honey, Romania this, honey, Romania that." Guess what we did in Romania? He was very happy with Romania, and I could tell it changed his life. Anul următor a venit cu doamna preoteasă și doamna preoteasă la sfârșit a spus într-o întâlnire în care eram cu mai mulți, a spus că soțul meu au trebuit 6 săptămâni să se îndrăgostească de România, mie mi-au trebuit 2 ore. We took some of our furniture and some of the things that we thought that we could use. And of course, I took all my books, and Mary Patty took her crafts and things like that, and the things that were near and dear to her.
her owl collection, of course. Un om și evlavios și de bunătate și el împreună cu prezbitera. Sunt deosebiți. Adică cred că mai rar oameni așa întâlnim în ziua de astăzi și cu atât mai mult cu atât unde vin din state unde știm credința oricum a scăzut foarte mult. Aici au găsit locul, probabil potrivit sufletelor dumnealor. I love these people. I'd give anything for them because they're such beautiful, unassuming, just wonderful people. In America, you do something for somebody and say, okay, what's your angle? What's your, what are you doing this for? You don't see that stuff here. Pentru noi este un model în sensul că cei care mai au așa o greutate se gândesc cum a putut să renunțe la California și să vină în România, cum a putut să-și lase la o vârstă atât de înaintată tot rostul, toată agoniseala și să o ia de la zero. El vine din altă lume. Cumva, prin pregătirea lui și prin proiectele la care s-a implicat, are și noțiuni, să zic așa, de psihologie, în afară de experiența personală și cred că de multe ori este foarte bun sfătuitor. Este într-adevăr o barieră de limbă, că încă nu știu foarte bine românește. Știu că fac cursuri. Fac cursuri, merg la școală, învață, dar pentru cei care, și sunt foarte mulți care cunosc limba engleză cât de cât, Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde toți răpsii se odinesc, milă lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de Hristos, împăratul ce afară de moarte și Dumnezeu nostru să cere. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Grant them eternal rest and make their memory eternal. I try my best, but sometimes it just doesn't work out so well because if I put the accent in the wrong place, nobody has any idea what I'm saying. Au reușit să deschidă pe omul de rând, să spun, omul în viața lui obișnuită, către această dimensiune, dacă vreți, acest serviciu religios bilingv. Și mi este foarte drag, la un moment dat, când părintele spune o ectenei în engleză, să aud nu doar pe cei de la strană, ci foarte mult spună Lord have mercy. Pe părintele l-am întâlnit aici la biserică, când a venit printre primele dăți în România. Și este un părinte deosebit.
atât și cu experiența care vine de acolo, dar mai ales că el este specialist pe consiliere pre- și postmaritală. El este un om deosebit și foarte cald și de aia îl și iubesc enoriașii și el îi iubește pe ei. Suntem familia lui, de fapt, aici, pentru că nu mai are pe nimeni aici din familia lui. Că nu este om care să fie just să nu greșească, numai și înveși fără de păcat dreptatea ta, să dreptatea înveși și cuvântul tău adevăr. Că tu ești învierea și înviat și odina dormiților robilor tăi, porniți Hristoase, Dumnezeule. My whole idea is not to come across as a know-it-all, and you know, if you don't do it the American way, it's not worth doing. I was helping the choir director. I've got him to the place where he can, whenever I do the small lectania in English, that he and the choir respond with, Lord have mercy, instead of, Doamne miluiește. Continuă să nu vorbească încă limba română și asta pentru că orice român dorește să-și exerseze limba engleză pe pielea lor, dar nu a fost și nu este o barieră de comunicare limba. De altfel, dacă ați văzut aici la biserică, el spune și în română și în engleză, și strana noastră, care ai noștri sunt români, răspund și în română, dar și în engleză, încât e cumva o formă de a arăta că Dumnezeu este bun și mare peste tot și că, așa cum spuneam și mai înainte, ceea ce e important este inima omului. We've lived in America our whole life. We know this is where God wanted us. Amândoi sunt de o bunătate și o eleganță debordantă. Steven și Mary și-au găsit o nouă familie în parohia Sfântul Haralambie din Iași. În comuna Păun, acolo unde și-au construit o casă, aproape de părintele Radu Brânză, și-au găsit și prieteni adevărați. Doamna Elena le-a arătat ce înseamnă să fii un bun vecin în România. Hello, bună ziua! Hello, hello, hello. Bună ziua! Oh, come. Here, have a seat. No. Zăpadă! No, hello. Elena! Bună ziua! Ce mai faci? Bine! Bine? Foarte bine! Foarte bine. Foarte bine! Here, have a seat. Dumneavoastră? Da, have a seat. Elena speaks no English. I'll tell her, I say, oh, te iubesc. And she says, oh, I love you. That's the only thing she knows in English. I love you! Good. We're from sunny California, where the degree is 20, 15. That's the lowest. I have to be careful when I go over there because she's always inspecting me. Dânsul crede că se află tot în California. I-a spus că aici, la noi, suntem pe dealul la Păun. Și aici, la noi, în Păun, e mai frig cu 3 grade decât în oraș. E foarte frig la noi și dânsul umblă cu mânică scurtă, cu ciorăpei subțiri și eu controlez până aici, o controlez și pe dedesubt. Nu umblă cum ai eu pe dânsa, sau cu plovăr, așa cu mânica scurtă. I-am spus să-și împletească o pereche din șorapi așa groși, din fir de isa, că la noi e frig. Ieri o venit la noi cu ciorăpei subțiri, ca domnișoarele. De afară nu prea iese, că o zis că mă pândește. Dacă mă vede, intră înapoi în casă. When she found out we were sick, she called her own doctor to come and see us. She brought me soup every 2 days without fail, constantly over here making sure we were okay. Vorbesc cu fata, zic, Doamne Gabi, cum și-o gândit doamna Mary și cu părintele să vină la vârsta asta, că nu mai au nici 30 de ani, nici 40, nici 50, și 66, 67, părintele de seamă cu mine. La vârsta asta, ca să vii tu, să treci oșanele și să ajungi, să vii să stai aici, când erau bolnavi. Atunci i-am găsit dragii de dâns, și-am frig. Părintele era pe un scaun și cu o pătură învelită așa, și așa, stătea dragul de el și-a sunat fata la servici. Zic, Gabi, părintele nu mai poate, stă cu ochii închiși. Fata imediat a sunat medicul nostru, avem un medic foarte bun de familie,
Și imediat, nici nu a durat o oră și ori și cu medicamente și le-au luat și tensiunea și făcut injecții. Până seara părintele așa făcea, ok? Da. Ups. Da. Look. Și după aia și... Dar eu îi controlez. Controlați caloriferele, Da, nu? da. Cum sunt îmbrăcați? Da. I-am spus să nu fac acum economie, că n-ai pentru și, că faci economie la sănătatea ta și pierzi mai mult. Very fortunate. I couldn't ask for better neighbors. Romania still has the influence of Holy Orthodoxy. I would not ever think for a second about going out and taking a walk on a summer night at 10 o'clock or midnight throughout any place in Păun. I wouldn't even think twice about it. You do that in many places in America, and I mean many, many places, you wind up getting shot and killed and robbed. Because the Christian ethic has disappeared from the fabric of the American society. And the American society is more geared toward get me what I want and I don't care what's in my way to stop me. I mean, kids shoot each other for a pair of sneakers, for a pair of trainers. When you go to a school in a major city, all the kids have to go through metal detectors to make sure they don't have knives and guns and implements with which to injure or kill somebody before they go into school. You don't see that here. But the fact is that in the 1950s, 60s, God was taken out of the schools. And when God was taken out of the schools, no more prayer, you can't even mention the name of God in school. This is where the educational system has gone in America. That whole idea of American dream is for the most part non-existent. I mean, America has changed so much from what people think it is and the way it's portrayed in Hollywood and on television and movies. It's not that kind of a country. I mean, you know, people talk about a place like Las Vegas and New Orleans, places where, you know, it's 24 hours a day party and everybody has a great time and whatnot. Well, I've been to those places in the daytime and seen, you know, girls in their teens laying on the street begging for quarters just to eat. All of life is work. It's hard work. Nobody gives you anything for free. My Romanian dream is just to get along with the people, be able to work with them. I'd like to do more in the church, but I don't know the language, so it's kind of hard. And being a priest wife, they don't let you do anything. You know, I have to sneak to do things because... Like what? Our chairs. I put the chairs in order every Sunday. And they have people that do that, but I need to do something. I want them to know that I'm just not a little princess. You know, I want to be like them. I don't want to be better than them. I want to be on their level. And if this is how I have to show it, then I will. You know, I think I'd be lazy back in America again. And I love my crocheting. Right now I'm making hats for newborns. I'm going to see if I can take them to Sfânt Maria and see if I can give some to their babies. You know, I always talk, well, something happened to father, or, you know, I need to go back. No, I don't want to go back. I want to stay here. This is my place. We put a lot in. First time I had a garden this year. Never had a garden. Chickens. We have a cat that I understand in Romania, it's good luck if a cat adopts you. Is that true? Well, this cat came up one day and never left. God willing, 2019, 2020, thereabouts, we hope to become Romanian citizens. We're going to live here for the rest of our lives, God willing, and we're going to be buried here.
I want to encourage people not to allow the beauty of Romania to become the ugliness of America.